I coordinate a project which is promoting African leafy vegetables. I would say my motivation came mainly from my mom. My mom used to prepare many of these African leafy vegetables in my childhood. But then I remember when I grew up, they sort of got lost. When I went to high school, university, came to Nairobi, they sort of disappeared to some extent. But then I had that feeling that we were missing something because from a big variety when you are young to 2-3 vegetables in Nairobi. So I could see there was something amiss in this. So I went into this area. It was an area which not many people had ventured into. And slowly by slowly, we went to it. We started with a program in the National Museums of Kenya in 1989. We went around the country documenting these vegetables. So we crisscrossed the country, went to many communities, and that's how we came with the number 220 vegetables consumed in the country. Leafy vegetables because African leafy vegetables are easy to grow. Some of them within 3 weeks you can harvest and get them to the market. 3 weeks after planting. Some of them like amaranths. That's like managu, within 6 weeks you can harvest and send them to the market. That's one. And again, within a small plot of land, within a year, you can get much more than you can get with other crops, such as maize. The other factor is leafy vegetables also supply us with the more important micronutrients. And you know, as in Africa, one of the most common deficiencies we have is of micronutrients, but particularly iron and vitamin A. And leafy vegetables supply much of that. African leafy vegetables generally are richer in nutrients than many of the conventional vegetables we use. If you compare the nutritional value of a vegetable like amaranth and cabbage, for example, you'll find in most nutrients there is a factor of 5 to 10 times more. For nutrients like the more important nutrients like vitamin A, which in plants is in beta-carotene form, iron, zinc, those are really important. But you still find these African leafy vegetables are more endowed with those nutrients than the more commonly used cabbage and skuma and spinach. Availability means these vegetables are now accessible to most households in Nairobi, either in kiosks or in supermarkets or even in the streets of Nairobi. Long before they became fashionable or important, like 6-7 years ago, some of the families were getting these vegetables from home, from their villages. But now they are accessible. You cannot go out of your estate to get them. They are everywhere now, distributed around Nairobi. We have been monitoring the growth of the market since 2001. And at the moment, the sales, as they stand at the moment, it's about 1.2 million shillings per day. That is at the retail level. I think the high point of my work is when we started, these vegetables were seen as vegetables of weeds and vegetables which are for the poor. In 1996, we initiated a program on African leafy vegetables, which
involved many institutions in the country, and we worked with these institutions from 1996, and by 2001 we started seeing some change in attitude. The greatest value is the fact that now many Kenyans can access these leafy vegetables from very near where they live. The fact that we are no longer confined to 2-3 vegetables. We have a big choice now. And also the fact that the stigma is gone. There are many opportunities I'm seeing. And one of the opportunities I'm seeing very soon is we may start exporting this. I've received many requests from people who want to export these vegetables. You will be surprised to see now there are many families who are exporting the dried vegetables to their next of kin in other countries like the US and Europe. Ninalima vyakula ya kisungu na vya kienyeji na kuku na mbuzi pia nimefuga mbuzi ya grade. Ninalima miogo ya kienyeji na nduma na maragwe pia nalima. Nilijiona mimi mwenyewe nilime chakula tofauti ili niwe na chakula ya kutosha kwa nyumba yangu. Ninaona hizi za kienyeji ni mzuri kabisa kushinda hizi za agriculture. Kwa maana hizi za kienyeji zinakaa sana kwa shamba na hizi za agriculture zinaenda haraka na zinaisha tena haraka. Ya kienyeji zinakaa kuanzia mwezi 8 unaanza kukula mpaka umalize naye hata mwaka 4. Hiyo nduma naye tunakula mara 2 kwa mwaka na maliza mwezi 6 kwa shamba. Faida ya kuweka hizo chakula za kienyeji, ninaona zinakaa sana kwa shamba. Hata ikiwa ziko kwa shamba una wasiwasi zitakuja osha haraka. Na hizi za kisungu hizi zinaosha haraka. Kuanzia mwaka ijayo ningependa niongeza mbegu za muhogo sana. Hapo Ugenya tumependa muhogo kabisa. Na tena tunataka hii mbegu ya muhogo iongezwe zaidi. Faida ya muhogo hii ya kienyeji, tunaona ikiwa uko nayo kwa shamba ni kama ile staple food yako. Inakaa tu hapo saa ile umependa, unaweza kuchukua boil watoto wakule, tena unaweza kukausha upate nayo pesa, tena we mwenyewe usiage unga. Saa ile mboga imekosekana, tumependa hii ya kienyeji kwa maana kama hakuna mboga tunarudisha mtoni. Inafanya huko mtoni vizuri. Na kama mboga ni nyingi tunarudisha huko juu. Kikundi yetu inaitwa Agrobiodiversity. Nilichukua hii jina kumaanisha kwamba kwa Kiingereza ni preserving for the future. Unachukua vitu ambayo ukipata vitu leo hakuna maana ya kula yote siku hiyo, lazima uhifadhi zingine. Sasa Agrobiodiversity ni kumaanisha ukipata kitu uweke kidogo ya leo ili umeweka utatumia kesho. Tulianza hii maneno 1998 na tulianza sana maneno ya kuhifadhi mbegu yetu ya kiharaka. Lakini hii nyingine inakuja hata inaweza alifikia ikiwa kwa shamba tu. Yetu inaweza kaa sana, kwa hivyo tunataka kutumia yetu kwa sababu yetu haina madhara mingi, na tena nyingine unaweza tumia kama dawa ya kutibu watu, hata kutibu wanyama. Kwa hivyo tunaona iko na faida nyingi sana. Tena hata kupata hii ya juu, ukitaka kama hiyo paonea ama hii mchanga mawala nyingine inatoka Zambia ama nyingine inatoka huko juu, unaita kilo moja wanauza around shilingi 300. Na mwananchi wa kawaida hawezi pata hiyo pesa. Kwa hivyo sasa hata kununua hiyo dawa because yetu haihitaji madawa mingi sana. Yetu hata ukitafuta miti mingine hapa kama ni kuhifadhi wanatumia matata
unachukua matata unaweka. Sisi kwa sababu kila mkulima akona hiyo mbegu. Kama sina, nitaenda kwa mama kama huyu, nitaenda kwa mtu mwingine kama mwingine. Sasa atanipatia hiyo mbegu kidogo ili niweze kupanda, because tayari tulikuwa na hiyo kasini bagi kidogo. Mudharaka ambaye ana mawere, hiyo sio mudharaka, sababu hiyo ndio mama anaenda akiwa na mawere ndio anaenda anatengeneza haraka, anapatia ule anaenda kuchunga mbuzi, anakunywa kiwa kabla hii tengenezwe huwa uji na kiwa mbele anakula na inakuwa makia anakula haraka. Hiyo ndio kitu ya muhimu sana mawere. Mawere ikikosa kwa nyumba hakuna nyumba. Mawere iko na mambo mengi sana. Mawere unaweza tengeneza makie, unaweza tengeneza hii kitu inaitwa mutu, hiyo ni flour. Unaweza mix na maji. Saa hiyo unakula unashiba bila kupika. Una mix, unaweza weka maziwa, unakula, unakunywa. Unaweza tengeneza hiyo na hiyo grinding stone, unaweza tengeneza hata sasa ugali. Unaweza itengeneza una mix na terere, una mix na vitu vingine, unatengeneza hata mukimo. Na chakula inaitwa mukimo. Lakini kwanza ukiweka vile kitu inaitwa gitomuki. Hiyo ndio wakati wa vijana walikuwa wanatairiwa, hiyo ndio alikuwa anakula mwezi mzima, because hapa hakukuwa na mambo ya hospitali. Kitu kingine ya mudharaka sasa ni ndengu, kwa sababu ukiwa na ndengu utauza bandari, ushike mbuzi utauza ndengu, na hiyo ndengu itakusaidia kulipa school fees, itakusaidia kununua vitu, hata kupeleka mtoto hospitali. Mboga tunakula mboga ya cowpeas, kunde, na hiyo kunde sasa ndio una mix na hiyo unga sasa ya mawere. Una mix hiyo matawi ya kunde ile ambayo yakauka ile mzuri, alafu sasa unatengeneza hiyo mkimo ya kidharaka. Ya fahinda kutokana na vyakula hiyo ya kidharaka kwangu na kwa hata wale wengine ni kubwa sana, kwa sababu hata ile chakula ya hiyo ya kidharaka, sababu haina pesa mingi, hiyo itakaa sana kwa nyumba. Mawali nyingine haina kama hii inaitwa kiraka, utaona tu ni kubwa, lakini hakuna ile utamu. Uwezi hata pika, hiyo kama hiyo makie ukure, haina ile utamu. Lakini ya kienyeji watoto wanakimbilia, wakisikia imepikwa wanakimbilia wanakula sana. Because kama hiyo mawere kuna variety zaidi ya 20. Faida nyingine ni kwamba iko na nutrients kuliko hizo zingine. Community seed bank inamaanisha watu wanaenda kupanda. Sisi tunafanyanga watu wanaleta zote. Na kwa sababu tunajua kuna watu wengine, familia zingine zinaweza kula hii, tunaweka dawa tena tunaweka mchanga ili wasikule. Hiyo sio ya kuuza, hiyo ni ya kupanda. Hapa Tharaka vijana wale ambao tumefikia, kwa sababu hata kwa group yetu tuko nao. Kwa group yetu tuko na hiyo maneno ya intergenerational knowledge transfer. Hiyo intergenerational knowledge transfer ni wazee tunawaita, wanachukua ile, wanawaambia vijana, zamani tulikuwa tunafanya hivi. Kuna maneno mazuri na mabaya, because hii maneno hawezi pata kwa shule. Vegetables. There is a wide diversity of vegetables. Fruit vegetables, nut vegetables, chili vegetables, leafy vegetables, root vegetables. When we talk about hunger, starvation, we normally talk about maize, rice, wheat, all the cereals. But we forget about vegetables that make people suffer from what we call hidden hunger, which kill more people than the visible hunger. Vegetables have several health benefits. It's preferable to eat vegetables uncooked because they have enzymes that will help you in your digestive systems,
and they have chemicals that are referred to as antioxidants. What antioxidants do is they clean up your system. African indigenous vegetables have been positioned as weeds in the horticulture sector for a very long time. This is a very delicious vegetable, amaranth, but before we called them pigweed. Spider plant, it has flowers that look like a spider web. Many books call them spiderweed. The name of these are spider plant vegetables. In my teaching, I have introduced African indigenous vegetables in the programs. So in the undergraduate, I teach about vegetables. I'll put a topic about African indigenous vegetables and sensitize my students. Secondly, the students, when they reach third year and fourth year, they have to undertake some projects. So I encourage them to take projects, research projects on African indigenous vegetables. And you find there has been a good response. The number of students taking this vegetable, researching these vegetables is increasing. And by doing that, they become part of the whole system. The other method I've used now in terms of consumption, we are trying to develop with other disciplines to develop recipes that are good, tasty for the youth. There has been negative attitude towards these vegetables because they were thought they were weeds, because they were thought that they were food for the poor. Even those people who are eating them, that is one problem. They were just saying that we're eating them because we have nothing else to. We used a diversity of methods, trying to reach everybody, starting from the farmer, the producer, through to the consumers, policymakers and researchers, and even funding agencies. So we selected this within Kenya, Western Kenya, and even beyond Kenya, we went to Uganda and Tanzania. Now out of this, we did lab evaluation. We evaluated for the nutrient content, and we came up with the main ones that could be promoted. We have about 10 selections. The 10 are selected using different criteria. So for each, we were doing them for Kenya, Western Kenya, and Central Kenya. We were saying that these are the vegetables that are priority in this area. So we said for Western Kenya, these are the ones. For Central Kenya, these are the ones. But the idea was not to separate them, to say, tell people in Western Kenya, people in Central Kenya are eating this, can you also try this? People in Western Kenya are eating this, can you try this? From my experience, we find that naturally, a lot of indigenous vegetables are eaten in Western Kenya and at the coast. In Central Kenya, there are very few. The diversity is very few. However, when we try to make them an economical venture as to connect the farmers to the supermarkets in Nairobi, you find there has been an increase in production. So you find that despite the fact that they are more popular in Western coast, Central Kenya is coming in very fast because they're also learning, because these days people are becoming very conscious about their health. So even people in Central Kenya are learning to eat these things, and they're even asking for recipes because we have simplified recipes. They are trying everything. As I speak now, I have a farmer who has come from Ruiru. He wants murenda. Murenda is the vegetable that is slimy, that they say this is mboga ya Wajaluo. Sasa he has come and he has told me that he wants to grow them so that they can try. So he's here. So you see, people are changing. As I said, should be paradigm shift. Mimi nafanya kazi ya kulima. Nilianza kulima mwaka 2003. Mimi nalima mtama, sana nalima hata maragwe, na nalima simu. Nikipata dengu mimi nalima, na ninapata hiyo nauza. Hii chakula mimi nalima ni ya kienyeji. Dengu natumia ya kienyeji. Hata hiyo simu nachukua tu kwa shoko, sijaenda kwa agriculture, natumia tu ya kienyeji. Sababu yangu kulima chakula hiki, hii shamba letu inafanya mzuri kuliko ile ya agriculture kwa sababu inahitaji mbolea. Nikitumia kidogo
Sana sana natumia mbolea ya ng'ombe. Na naona naletea mimi faida kidogo nakula na watoto yangu. Sababu ingine ni rahisi kupata hiyo chakula. Kama hiyo mtama unaenda tu kwa soko unachukua. Kienyeji. Hata kama ni mahindi unaenda tu kwa fulani nipe hapo mahindi. Unakuja unapanda. Ikiwa mzuri unapata njia mzuri unapalilia safari moja. Haupalili mara 2 mara 3 safari moja tu. Kwa jamii yangu mimi naona jamii yangu yote iko afya. Hakuna kidonda hiyo pele. Wakitumia mimi naona wakiamuka wako healthy. Hawanisumbui kwa hiyo ugonjwa malaria nini. Vijana wa hii kijiji wanatumia sana kulima wengi wao. Wengi wa vijana hapa mimi naona wanatumia wanashamba dogo hivyo na wanatumia kulima mtama ya kienyeji na mahindi. Watachagua sana hii mahindi lakini ni light. Ukifika asubuhi unataka tena unaona mtoto anataka tena chakula kwa maana hakukusiba jana. Lakini ukimpa ya mtama hata tamani na hata ukimpa saa 6 itabidi akae mpaka jioni kabla hajatamanika kula tena chakula kingine. Hata kama ni uji unatengenezea uji ya mtama alafu weke miogo ndani, unaona mtoto ako na healthy na tena roho yake hatamani kula saa yote. Kwa mwaka ijayo naonelea nitachukua shamba moja niweke agriculture. Kwa sababu hiyo tatumia kwa upande wa pesa, upande wa kuuza. Na hii sasa ya kienyeji tatumia kukula. Me being a nutritionist, of course, I don't stop at growing food. Food has now to do what it's supposed to do, be eaten, get into the body and do something. What is happening in Kenya now is that instead of becoming healthy, we are becoming worse. People have moved from what we would refer to as healthy foods to what they think is food that gives them some level of sophistication. Oh, we are eating a lot of fried foods, like fried potatoes, roast potatoes with a lot of meats, and lesser of the vegetables. And we are not really paying much attention to even eating fruit. We are eating a lot of cake, something that didn't used to happen before, and we are taking too much of the sodas. Because soda, people did not used to drink as much soda before. So all these things put together are not healthy food, and when taken in large amounts, are now aggravating situations that are already existing. Scientists are now starting to accept the indigenous foods. Before, since they were not known, we were using those foods that had been introduced to us by the world market as foods. So these other foods actually their use started dwindling out because they were not given priority in agronomical research or even in the markets, providing markets, so conservation of seeds. And because of that, a lot of these very important foods actually reached a point where in some communities they were diminishing. They were actually disappearing altogether. The Kenyan person, the sure way to good health is to go back to tradition. Revive all these nice foods. People still have a taste for them. It's just that they were not made available for them in the modern setup. Mostly what I would start off with is the traditional vegetables as well as fruits, indigenous fruits. Those are still, up to now, very, very healthy foods. It's been proven from the research that has been done that these foods contain a lot of micronutrients. Most communities in Kenya, in fact I would say more than 3/4 of the communities, used sorghums and millets to make a refreshment, a beverage, a porridge like. And the research and science, they have shown that they contain some substances called nitroceralides, which actually can cure up to 100%
a lot of cancer, different kinds of cancers, tumors, if they are identified at a very early stage. The one thing that I know for real, for sure, that people have now come to appreciate the African cuisine. If you go to any market, if you didn't carry a camera, you're going to miss a very colorful event. If we scale it up a little bit by just showing people how to prepare these vegetables so that it meets the modern taste, which would go with the contemporary society, then we'll have made it. And that's why I've come up with a little booklet, the recipe book, drawing from the indigenous knowledge, the way these people cooked these vegetables before. Did it add any value to these foods or otherwise nutrition-wise if you analyze it from the lab? For example, with some of the dishes, they actually mix 1 or 2, 3 particular vegetables, not just egg. The only thing we need to do now is for us to work together so that the Kilimo person brings in their expertise, the health person brings in their expertise, the education person tells us which are the best ways to communicate the information, and the planning person brings in the money. Indigenous foods can help eradicate poverty, hunger, and malnutrition in developing countries, millennium goal number 1, and also reduce food insecurity by even as much as 50% if we actually stick to it. Nilianza kujihusisha na vyakula vya kienyeji wakati wa 1970 na nilionyeshwa ni nyanyangu na nikaona ni muhimu nianze mapema. Hizo vyakula vya kienyeji zenyewe nilizifurahia nikiwa mdogo. Shosho alikuwa anapanda hizo zenyewe na akanionyesha utamu wa hizo vyakula na vile inakuletea kinga kwa mwili, akanionyesha na mimi nikafurahia kutoka hapo, na mama mwenyewe akanionyesha na vile inapandwa. Sasa nikaona vile nyanyangu alinionyesha na mamangu alinionyesha, ni lazima nipande kwa sababu naisikia ni tamu na hata ni nutritious, na watoto wakikula wenyewe wanakuwa na mwili wenye hauna madhara. Sasa nimepanda miogo, ngwazi hiyo ya Kikamba, na nimepanda kunde, na nikapanda pumpkins, na zingine na nimepanda ni ngelenge na mbombo. Unajua zile vyakula vya kisasa ukizikula zaidi hata mwili yenyewe haina nguvu, lakini zile za traditional hiyo ukikula mwili unakuwa na nguvu. Jamii yangu kwa hii chakula ya kienyeji wanasema hiyo ni poa sana. Pumpkin yenyewe tunachukua, ninawatengenezea chapati cha pumpkin. Saa hiyo wanafurahia sana kuona nikitengeneza chapati cha pumpkin. Shida ya tuseme kwa magonjwa nikitumia hiyo chakula ya kienyeji, magonjwa sipati kwangu. 3 years ago watu hawakuwa wanatengeneza, yani wanapanda hizo vyakula vya kienyeji, lakini sasa ni wanawake wengi saa hiyo wanafuata hiyo njia ya kupanda vyakula vya kienyeji. Wakaona muhimu, tuseme kwa mfano umeandikiwa uende hospitali, alafu umeambiwa wewe nataka ukule sorghum. Sasa wanarudi pale pale walikuwa wanakataa. Vyakula vya kienyeji kizipanda hizo sina survive vizuri. Wakati wa kiangazi, wanawake wale waliolewa juzi hawana ujuzi wa hii vyakula vya kienyeji, lakini wakielezwa watashika vizuri. Kwa miaka zijazo mimi nitafunza watoto, hata akina mama wale wataolewa juzi, niwaonyeshe vile wanaweza kutengenezea mabwana zao vyakula vya kienyeji.
kulima. Nalima kwanza mimi nilianza wimbi. Alafu natia mahindi. Alafu natia muhogo samani. Napanda ndizi na viazi ile wanaita nduma. Ile ilipewa mimi kuanza kulima utamu wa wimbi. Wimbi inajenga mwili na tena chakula mzuri. Unakula ugali yake ile ya zamani. Kama wewe unaleta msichana ya mtu na mnakula naye sahani moja na bakuli moja, kumaliza mwaka mmoja sura yenu inakuwa umoja. Ukikula hii chakula mbili hiyo, usikii kama wewe natoka hapa. Hii mafupa, hii inajenga mafupa. Tena mtoto wewe ukizaa, hakuna ugonjwa sana mtoto kama ni hapana lemiwa damu. Kama nakula hii, ati fulani nakuzalia damu hapana. Mboga, kunde hii kwa mboga sisi naitwa dodo. Naita chabui. Na hiyo ugali ya wimbi, hata kama kuna mboga, unakula tu. Hii watoto yangu banapenda kitu chochote. Siwezi kusababu ati kitu fulani, ile kitu ya mimi na sababu yote banapenda zaidi. Kulima muhogo sana na wimbi na mahindi. Na hii kama napata wimbi mingi, unauza na nunua kuku. Na hii kuku kama na saa ukiuza unapata mbuzi. Hii mawele tunatengenezeanga kudanganya kama muhogo iko natia. Na kama ile nyeupe mzuri kabisa, tunachukua kidogo na danganya na wimbi kidogo. Alafu nasiaga ile ya kutengeneza pombe. Na pombe yako ukikunywa kama unamaliza siku 12, huwezi kusikia kama nachoka. Hata njaa kama naumu kukula, njaa napoa, napotea kabisa. Hii pombe sisi ni tunatumianga kimela. Mwanamke kuzaa, siku ya kutia mtoto jina, na chukua hiyo njele na kalisa mama mtoto hapo. Naleta hiyo pombe kwa njele, natia kidole, natia kwa mdomo ya mtoto. Naita fulani kama wewe ndio mwenye kuingia hapo uitwe jina, nyonya matiti hii. Natia na mwanai, natia kwa mdomo. Nyonya matiti kama wewe fulani ndio nataka nini wewe uitwe hapa. Kama ni yeye, mtoto nafuta kidole haraka na nyonya. Tena utie. Kama ni kijana mara hii. Kama ni msichana mara hii.